Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai, barkanmu da warhaka, barkanmu da sai kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Insha Allah wannan zai kasance episode na 11 game da wannan series din da muke yin bayani na TryHackMe. So a episode na 10 mun yi bayani ne game da OWASP top 10 vulnerabilities duba ga tsawon wato ainihin wannan room, hakan ya saka maka raba shi zuwa episode kwaya biyu. So mun yi bayani game da OWASP top 10 vulnerabilities ɗaya guda uku, wanda muna kan na ukun ne yanzu, wanda shine injection. So a ƙarƙashin wannan injection din muna da wato ainihin command injection. Na dan fara bayani game da shi amma ban wato ainihin cikakken bayani game da command injection ba. So kai tsaye command injection. So now command injections occur when server-side code like PHP in a web application makes a call to a function that interacts with the server's console directly. So command injection yana faruwa ne yayin da server-side code, kamar misali a website ko a web application, back-end din wannan website din kamar misali PHP ko Python for example, yake kira ko kuma yake aiwatar da wani task, yake aiwatar da wani function ko ya aiwatar da wani aiki ko ya execute wani command a cikin server, a cikin console din wacce server din. Me nake nufi da haka? So already na dan yi drafting wani abu wanda zai sa mu fahimci ya command injection yake aiki. So mu kaddara wannan shine client side din mu, bi ma'ana website din da maybe in ka je www.kaza.com zai kawo ka wannan shine abin da kake gani. Wannan muna kiran shi da client side, wayansu kuma su kira shi just website. Okay, so assuming akwai user input ko kuma entry inda zaka shigar da wani bayani, zai iya kasancewa username ko password ko ma comment ko ma wani irin abu, as long as zaka iya rubutu a cikin wannan page ko a cikin wannan form din. Shin idan kai testing maybe executing ordinary wato ainihin who am I command, misali idan da zan koma terminal dina sai rubuta who am I, za ga cewa yana ce mun ni cyber exploit ne. In na rubuta misali ID zai bani identity na wannan cyber exploit din da sauransu. Haka zalika inda za mu ls zai mun listing files din da nake da su a ciki. So now yayin da kai executing wannan command din, maybe ka saka shi a wajen entry, bi ma'ana wajen da ake iya rubutu a cikin website din, sai tafi direct zuwa ga server side din wanda shine PHP misali ko Python in Python ne. To idan Python din na ko PHP ya kai ga zai iya executing wannan command din da ka rubuta zuwa ga console din wannan website din, ko in ce wannan server din website din, sannan ya dawo maka da result, wannan shi muke kira da command injection. Okay, so misali not just who am I, kowane irin command na Linux zaka iya executing in dai har ya dawo maka da result, maybe a karkashin form din nan ko a karkashin user entry ɗinka, wannan shi muke kira da command injection. So wannan shine a takaice dan diagram din da na iya hadawa wanda zan muku bayani, ko in ce wanda na yi muku bayani a yanzu, maybe za ku iya fahimtar abin da nake nufi. So amma dai TryHackMe ya warware wannan matsalan kwarai da gaske. So now suka ci gaba da cewa an injection vulnerability ko kuma an injection web vulnerability allows an attacker to take advantage of that call to execute operating system commands arbitrarily on the server. So wannan injection din yana ba attacker dama yayi taking advantage, bi ma'ana yayi amfani da wannan daman da yake ganin idan yayi running who am I yana dawo mai da sunan server din ko kuma sunan wannan console din, zai iya executing other command kenan. So hakan zai iya sa ya executing other system commands kamar irin su get uid, who am I, lsla, maybe pwd da sauransu. So suka ce cewa the possibility for the attacker from here are endless. Abubuwan da shi attacker din zai iya yi a wannan matakin like ba su da iyaka, like zai iya kusan komai. They could list files, za su iya listing files, read their content, za su iya karanta content din wayannan files din, sannan run some basic commands to do some recon, sannan kuma za su iya running other commands kamar misali who am I ko kuma get uid ko system info da sauransu, domin su samu bayani game da ita kanta server din, maybe yayin tattara bayani game da wannan server din.
or whatever they want, ko kuma koma menene suke bukata su yi, just as if they were sitting in front of the server and issuing command directly to the command line. So just kaman kawai like direct suke communicating da server din. So in this case kafin ba direct suke communicating ba, hasali akwai wato ainihin website din. Let's say wannan shine website din, so sai kasance anan suke rubuta command din, sai kuma ya ji ainihin back end din ko kuma server side din. Shi kuma server side din in PHP ne sai execute wannan command din direct zuwa ga console din. Idan ya dawo da result sai ya nuna wa mutum a website din. So kun ga zamu iya cewa kaman just direct ne wato ainihin mutum yake kokari ya communicating da console din kenan, sannan console din shi ma yana dawo mishi da wato ainihin result. So wannan shine command injection. So za mu je a gurguje, suka ce once the attacker has foothold on the web server, they can start the usual enumeration of the system and look for ways to pivot around. So da zaran wato ainihin attacker ya samu dama zai iya ishin wancan command din. Let's see the techniques to some kind of so now one example. Let's say scenario: mockup started this application for cow ASCII art with customizable text. While searching for ways to implement their app, they've come across the kawai command in Linux. So like misali ne ake mana anan, let's say mukaddara akwai wani company mai suna mockup, kuma sun fara hada wato ainihin website ɗinsu ko kuma web application ɗinsu wanda sunan project ɗin shine kawai ASCII art with customizable text, wanda zai dinga dawowa da text bayan an yi executing ɗin shi. While searching for ways, domin lokacin da suke wato ainihin binciken hanyoyin da za su iya hada wannan application ɗin ko hada wannan website ɗin, they've come across the kawai command. Sai suka zo suka samu wani command a Linux wanda ake kira da kawai, so which does just that, wanda kuma exactly kawai abin da yake shi suke so. So bayan nan suka ce instead of coding the whole web application, amma da dan si hada website din tun daga scratch kenan, sai ya kasance and the logic required to make the cow talk in ASCII, they decided to write some simple code that calls the kawai command. Sai suka ce to bari mu rubuta code kawai wanda zai wato ainihin sauƙaƙe mana hanya ta hanyar ya mana execute wannan kawai command din. Okay, so we don't need to read all of this. So ga code din da suka implementing a cikin wato ainihin website din su. So in simple terms, the above code snippet does the following. So abinda script din yake shine akwai variable wanda an yi setting din shi zuwa ga mowing, mai da muke gani suka ce is set. If is set bi mana if mowing, idan an saita mowing, then mowing is equals to get that mowing, bi mana wannan variable name ne wanda yake getting content din wannan mowing din. Okay, so sai muka ce cow is equals to default, wannan ma variable constant ne, sannan muka ƙara declaring wani condition. So I don't need to explain all of this because I'm not perfect wato any PHP, amma just abinda muke suke so mu yi nan shine suka ce wannan shine website din assuming. So ga entry din da nake magana akai ko kuma user input entry din da suke so mi testing din maybe issuing command da sauransu. So we don't need to go all through this. Za mu yi shi aikace. Suka ce exploiting command injection, yanda ake exploiting, yanda ake amfani da command injection a zahiri. So now we know how the application works behind the curtain. So simply abinda like wancan kawai din yake nufi, I think ina da shi a Kali Linux. Misali inda zan yi clear screen sai in ce kawai, let's say hello. To kun ga like cow saniya kenan sai ta ce, so kaman like saniyan ce ta ce ga abinda na rubuta shine ta bayyana mana shi. So what if misali in gwada like idan na ce who am I, kun ga ya ce mun sai ba exploit. To idan na ce kawai who am I fa, so sai in ce kawai who am I, still ya bayyana mun who am I din. So akwai hanyar da ake bi a embedding din inline wato ainihin command, shine kai amfani da shi a cikin bracket kamar yadda na haka, misali Ctrl L to clear screen, dan na enter. So kun ga yanzu instead of bayyana mun who am I, sai ce cyber exploit, wanda just kamar in ce anan who am I, kun ga ya ce mun cyber exploit. Haka zalika zan iya canza command,
maybe in ce id ko kuma pwd, za ku ga mun printing working directory. Ina ce ina home, cyber exploit, desktop, project, ctf, youtube, thm, complete, beginner, wasp, top 10 da sauransu. So abinda kawai din ne yake yi kenan. So now suka ce to execute inline command zaka iya amfani da wannan kamar yadda na yi bayani yanzu ba daɗewa da sauransu, wanda shine exactly abinda na yi. Just kamar ka ce echo my username is this, wannan shi muke kira da environment variable a cikin Kali Linux. Sai ka yi amfani da $sign sai kuma ka saka abu a cikin bracket wanda shi ake kira da inline variable. Okay, so now I don't need to explain all of this. So the same thing there abinda muka yi kenan. So now since the application accepts any user input from us, we can inject an inline command. Okay, so abin da ya mi suka ce to complete the question below, navigate to this address. So kai tsaye zan danna control sai in danna akan link din nan wanda kai tsaye zai bude mun a cikin wato ainihin sabon tab. So kamar yadda kuke gani kawai online blah 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 blah. So wannan shine wato ainihin wannan server din ta mockup wadda suka hada. So in this case na manta ban bude wato ainihin readme file ina ba, so zan yi subble akan wato ainihin wannan readme file din da nake da shi domin mu ci gaba da keeping notes based on previous wato ainihin room da muka yi. Okay, subble then readme.md. afwan na dan yi kuskuren spelling sublime ne ko in ce subble. Alright, now so kai tsaye mun tsaya tax na shida ne, so wannan is going to be number 7. Then we'll grab the tax which says what string text files is in the website root directory. So zan copy tax din sannan zan paste din shi a cikin note ina, then yi pipe and I'll scroll down. Okay, so what strange text file is in the website root directory? Wani strange file bi ma'ana wani bakon file da muke gani a cikin root directory din wannan website din. So ta yaya zamu iya gane haka? Zamu executing kamar yadda na nuna muku a baya, wato ainihin $sign then sai amfani da open and closing bracket. So kai tsaye zan iya ls anan ko like ls space la zamu iya gani. So let me just try ls for now and I submit that. So kai tsaye wannan zai dawo mana da files kwaya uku, wannan kaman folder ne, sorry, directory kenan css, sannan muna driver.txt, muna da index.php, sannan muna folder js. So wannan driver.txt now I think is the strange file, shine bakon file din, saboda index.php automatically mun san anan site din yake running. So let's try and copy driver.txt, paste it, then submit, wanda is correct. So za mu koma cikin note mu domin mu paste din shi, sai mu je zuwa ga tax na 8. Alright, so tax na 8 suka ce how many non-root, non-service, non-daemon users are there? So users wanda ba root ba, sannan kuma su ba services ba, sannan kuma again ba wato ainihin daemon ba. How many? Guda nawa ne a ciki? So za mu iya gano hakan ta hanyar amfani da wato ainihin wani command mai dan tsawo. So fara da za mu yi $sign din mu. So za mu iya wato ainihin cutting din wani file ko in ce wani path wanda ake yana cikin etc/pathwd. Okay, wannan wani location ne a cikin kowace Linux wanda take bayyana duk wani services da wani wato ainihin user da wani daemon wanda yake running a lokacin da aka kunna wannan computer, ko kuma ce gaba ɗaya ma a cikin computer din. Amma in this case abin da yasa na ce a lokacin da ake running wannan computer saboda akwai services din da dama da in har ba lauran din computer ake ba sa wato ainihin executing, wance ba sa aiki. So saboda haka za mu submitin din wannan. So wannan da zan yi shi a local machine dina, za ku iya ganin users nawa ne akan laptop dina, services nawa ne akai, hasali wato ainihin daemons nawa ne akai. So root wannan is just a user ne. So sannan kuma muna da bin, daemon, adm, lp, duka wannan da muke gani services ne da kuma daemon. Shutdown wannan service ne, tdown wannan ma service ne da sauransu. Akwai mail ma service ne, news ma is a service. Then we have uucp operator, ga dai sunan man
duka wannan da services. Postmaster cron, wannan ma is a service. FTP is a service. SSD, wannan is a daemon. Zai iya kasancewa service, but I think based on the research da nayi sun ce da abin da ya karke da D is a daemon, so I don't know san wannan ya yake ba. Alright, so muna da squid, wannan ma supposed to be a daemon. Bean, a service. Server, games, all of these are services. Cypress, wannan can be a user. Cyrus, okay, is a daemon. Pubmail, another service. NTP, so guest, duka they are services and daemon. Then Apache, I think we are running as Apache, but I'm not sure. So Apache is also a service in this case. Okay, so based on this abubuwan da muka gani, I think ma akwai user zai iya kasancewa Cyrus din nan ne, in babu kuma I think we're going to have 0 as our answer. So therefore I'm ce 1 to test. I'm not sure about this. Okay, I ce wrong answer, so therefore we'll be having 0. Babu wani user wanda shi ba root ba, bi mana non-root wanda ba root ba, non-service wanda kuma ba service ba, sannan non-daemon. Bi mana shin akwai wani user wanda like shi ba root ba, sannan kuma shi ba service ba, sannan kuma shi ba daemon ba. So based on duka wancan abubuwan da muka gani, they're supposed to be wayansu services ne, wayansu kuma they are root, kamar mun ga root na farko, sannan akwai daemons. Daemons din shine kamar SSH din nan da muka gani, wanda shine wannan. So sannan ga root is there, daemon is also there, right? So now answer mai 0 kamar yadda muke gani, sannan dan yi paste ɗinta a ciki. Za mu je zuwa ga tax na tara, control. Suka ce what user is this app running as? Wani user wannan application din yake running a matsayi? So za mu iya yin haka ta hanyar rubuta who am I command. So kamar misali yanda na muku misali a baya, inda an ce who am I, na danna enter ya ce I am cyber exploit. So what if we encapsulate wannan command din cikin terminal din, sai ce who am I think wannan zai running. Okay, wannan bai running ba because we are not dealing with kawai, but can I do that? Sannan yi amfani da kawai command, ce kawai who am I. Okay, good. So wannan ya ce mana I am cyber exploit, as we can see. So now I will copy this, then za mu paste din shi a cikin wannan command, za mu paste nan, then submit. Who am I? Hello. Okay, so ya ce I am Apache. So it means user din da muke running akai, ko in ce user din da app din yake running shine wato ainihin Apache. Okay, so then I will submit that, which is also correct. Then za mu rubuta haka a cikin note mu, sannan mu je zuwa ga tax na 10, which I believe is the last shine tax na ƙarshe. Okay, na kusa da na ƙarshe. What is the user's shell set as? Menene sunan shell din da aka saita akai? Like sunan shell din user din da yake kai. Bai ma'ana Apache wani shell yake running? I think za mu iya gano hakan ta hanya biyu. Na farko hanya shine za mu yi like wancan command din da muka yi cat passwd na kunce etc passwd ya bayyana mana abubuwan da suke wannan folder password w, then from there we'll be able to determine wani irin shell Apache yake amfani. So Apache, like wannan x is supposed to be the password but is shadowed, ba za mu iya ganin ko mene bane wannan. So like yana amfani da sbin no login ne, wannan shine shell din da yake amfani, sbin s binary no login. So kamar misali root shi kuma ga yana amfani da bin ash ne haka. Okay, wannan shi ma bin sbn no login, duka dai gashi na haka. sshd yana ina ne ma, sshd gashi na yana sbn no login ne. Okay, so I think that should be our answer. Then another way da zamu iya gano wannan shine like zamu iya this command, but amma we pipe this into grep, sai mu searching din user usr. Okay, I think wannan zai iya dawo mana da abu mai kyau. Let's see that. Okay,
bai dawo mana da Apache user din mu ba. So I don't think this is the right thing, but as we can see, most of the shell da aka yi setting shine SB no login. So amma kamar yadda na nuna mana a baya, like our own is shine wato ainihin na Apache din nan, because we are running as Apache. So therefore our answer is going to be SB no login, which is slash sbin slash no login. Then you control C din shi, then I'll paste that inside the task. Maybe that might be the correct answer, amma dai akwai kuskure. Zamu goge wancan pipe din da kuma wayannan 4 slashes din. I think that should be correct. Okay, so kamar yadda muke gani wannan shine exact answer din mu. Then I will paste it in our notes. Then zamu je tax na gaba wanda shine tax na ƙarshe. Suka ce what version of Alpine Linux is running on the system? So let me grab that as a question. Control S to save. So zamu iya duba hint. I think but the main answer anan shine zamu iya running uname-a ko kuma mai katin din /etc/os relics. Me nake nufi da haka? Let me quickly do that in my system. Na cat /etc akan system ina ne wannan, na ce os release, na danna enter, zai bani bayani game da version din Kali Linux din da nake running. So Kali Linux, sannan ga name ɗinta Kali GNU Linux, ga version ID which is 2023, sannan version 2023, version code name Kali rolling, ga nan muna gani da bayanai da sauransu. So wannan kenan. So again, ina uname -r ko kuma -a yana bayani ya ce Linux ne Kali, sannan ga version ɗinta I think, then okay, ga version ID ɗinta 2023. Okay, and so on and so forth. So now getting back to the server, inda zamu ce $sign open bracket, zamu ce cat /etc/os -release. Wannan zai bamu bayani game da Alpine Linux da take run akan wannan application din, mun ce akan wannan server din. Then another way shine we should zamu iya uname-a ko uname-r wanda zai bamu bayani again. So Alpine Linux shine take running, ID ɗinta is Alpine, version ɗinta is 3.16. So we're going to grab this, tunda sun tambaye mu kaman version ɗin ne, sun ce what version of Alpine Linux is running as. So zamu iya submitting wannan, and I think this should be accurate. It's also correct. So getting back to the notes, let me paste in nashi. Then tax na 12, which is the next vulnerability in secure design. So zuwa ga yanzu kun ga yadda muke wato ainihin samu ko in ce muka samu bayani akan wannan server din ta kawai, and kuma mun riga da mun gama injection vulnerability. So duka mun samu wannan amsoshi ne ta hanyar injecting code, ta hanyar injecting command a cikin wannan web server din. Just kamar na entry point ne ko mu ce wato ainihin form ne wanda zaka iya just kai testing kawai, like kun ga kai tsaye muna executing commands, Linux command. Kawai bambancin shi ne muna wrapping ɗinsa a cikin wancan $sign din, then within bracket ko in ce braces. Now, so that is that. So zamu je zuwa ga tax na gaba wanda shine I don't know insecure design. So based on this muna da other vulnerabilities, but a gurguje zamu karanta mai insecure design vulnerability yake nufi. Suka ce insecure design refers to vulnerabilities which are inherited to the application's architecture. So insecure design bai ma'ana wani vulnerability ne wanda ake gadon shi daga zanen shi application din, bi ma'ana yayin da ake design din wannan application din, to sai a kasance an samu wani matsala wajen design din, bi ma'ana wajen tsara wannan application din, to sai a samu vulnerability din tun anan. So in this case shi insecure design gado ne na wancan wato ainihin kuskure da aka samu wajen designing application din. So suka ce they are not vulnerabilities regarding bad implementation or misconfiguration. Wayannan ba vulnerabilities bane wanda suka shafi like misconfiguration, bi ma'ana like wajen configuring web application din ko kuma shi kanshi application din, bi ma'ana wajen saita-saitanta kenan da sauransu,
ba wajen saitan bane ake samun wannan vulnerabilities ko kuma wajen saka wannan abubuwan na saitis din. But the idea behind the whole application or part of it is flawed from the start. So amma duka wannan idea din like ta samo ne asali daga tun wajen design din, bi ma'ana tun daga zanen ita web application ake samu wannan kuskuren ko ake samu wayannan flaws in ko security flaws. Most of the time these vulnerabilities occur when an improper threat modeling is made during the planning phases of the application and propagate all the way up to your final app. Some other times insecure design vulnerabilities may also be introduced by developers while adding some shortcuts around the code to make their testing easier. So wannan like modeling like threat modeling ana samu shi ne tun daga planning phase, tun daga lokacin da aka fara tsara kirkiran wannan application din har zuwa ƙarshen application din bayan an gama tsara shi kenan, which is the product now ko which is the application itself. Sannan suka ce shi wannan ɗaya yana son asali ne like wani zubin yawanci idan wayanda suke hada application din which are the developers suna kokarin su adding wani shortcut domin testing ko kuma ce domin su sa testing application din ya kasance ya zo musu da sauki kafin ma a kai ga an yi implementing din shi. So ta iya kasancewa bayan sun kirkira wancan shortcuts din saboda su testing wancan applications din, then from there sai su manta ba su wato ainihin gyara wancan abun ba bayan sun gama wato ainihin shi kanshi application din. Suka ce a developer could for example disable the OTP validation in the development phases to quickly test the rest of the app without manually inputting a code at each login, but forget to re-enable it when sending the application to the production. So kun ga abin da nake gaya muku kenan. So suka ce a misali shi wanda yake hada application din yayi disabling OTP validation, bi ma'ana let's say na hada application ni a matsayin na developer na hada application wanda dole ina bukatan duk lokacin da zan shiga application din sai na yi login. So a matsayin na wanda yake testing wannan application din kafin ma in tura da wanda suka ban aikin, dole sai na kai ga wato ainihin dinga saka wannan OTP da har sai an tura min code sannan in yi authenticating sannan koma in shiga. So haka zai bani wahala. So why not in yi disabling OTP kai tsaye sannan kawai dinga duk lokacin da zan shiga kawai zan shiga kai tsaye ina login shikenan ba ruwana da OTP in yi abin da zan yi just for testing. So bayan na gama komai da komai, so amma da in koma in kunna OTP din nan sai kuma in manta na riga na manta sai in tura wa su wayanda suka ban aikin domin su wato ainihin producing wannan application din zuwa ga sauran mutane. So kun ga in this case ya kasance insecure design, ba shi da security, design din ba shi da security saboda nayi mantuwa. So suka ce insecure password reset. A good example of such vulnerability occurred on Instagram a while ago. Instagram allow users to reset their forgotten password by sending them a 6-digit code to their mobile number via SMS for validation. Wannan misali ne wanda ya occur in real life a Instagram shekarun baya. Instagram suna barin users su resetting password ɗinsu wanda suka manta ta hanyar tura musu code kwaya 6 a cikin wayarsu ta hanyar SMS domin su wato ainihin validating. If an attacker wanted to access a victim account, he could try to put first the 6-digit login code as expected. This was not directly possible as Instagram had rate limited implemented so that after 250 attempts the user would be blocked from trying further auto any attempts. So wannan like yana faruwa ne yayin da maybe attacker yi kokarin yayi wato ainihin forgetting password din maybe another user, zai iya yana da wato ainihin damammaki har guda 250. So misali in naje let's say dan na forget password, za su ce to an saka password din da aka tura mu a code ina, an na sa 000 guda 6 zai ce mu wrong, an na ƙara 0001 shine wannan misalin din da muke gani zai samu wrong, haka sai na yi guda 250 kafin Instagram su blocking ina, which is a very wrong security, like wannan security flaw ne, bi ma'ana kuskure ne. Ta yaya za a sa mutum ya test wrong password har guda 250? So har sai ya guessing ka, it means zai iya try all possible combination domin ya samu wannan password din. So kun ga like abinda wannan hoton yake nufi, let's say wannan shine code ina, sai na je na ce forget password, za su ce to sun tura min code a wayana a number na da na bude Instagram da shi, in je in gwada number. So a ni attacker ne ban san password din da aka tura mutum ba.
sai in sa 00 guda shida bai yi ba, 001 bai yi ba, har sai na zo 0025. So how about like in kirkirar word list wanda zai brute force and random numbers? So zan iya cinkan wannan, akwai wanda zai iya cinko mu wannan password din wanda zai mun resetting. So wannan shine vulnerability din. So domin ku karanta game da wannan vulnerability din na Instagram, za ku iya danna akan wannan link din domin ku karanta. So I don't need to like test ko in ce za mu karanta komai da komai ana. So the same thing abin da suke wato ainihin bayani akai ne. So what if now ka samu computer, let's say biyar, nan kwamfutoci uku muke da su, ko in ce like n numbers, bai mana ba adadi kenan. Like wannan tana maka testing from 0 to 0 249, sannan ka samu wata computer again ta kuma ta fara daga 250 zuwa like that, ka samu wata computer like before you know you can be able to brute force the password, ko in ce the forgotten password. Now sun ba mu practical example, suka ce mu danna akan wannan link. Navigate to this link and get into Joseph's account. This application also has a design flaw in its password reset mechanism. Can you figure out the weakness in the proposed design and how to abuse it? Dan danna control sai danna akan wannan. So da duka alamu mun gama da kause web server. So za ga kowanne like challenge sun canza port ne kawai kamar yadda na muku bayani. So now wannan ya suka ce THM file server, username, password, we don't know what it is. Then I forget my password, zamu iya dubawa mu gani. So suka ce wannan like get into Joseph's account. Shin zamu iya shiga Joseph account? This application has a design flaw in its password reset mechanism. Can you figure out the weakness in the proposed design and abuse it? Maybe we should try that. Wannan, there is no answer. So now tax na gaba shine what is the value of the flag in Joseph's account? Let me grab that. Then I can Control S to save this, and like a do by hint, but we never check the hint first. Like the main thing abinda zani a wannan web server din shine I forget my password. So suka ce please enter your username. Based on abinda suka bamu, I think muna da Joseph ne ko? Joseph. So in na rubuta Joseph, continue, don't save. Do we get anything? Suka ce password reset, please answer one of the security questions to confirm your identity. What's your mother, sister, son's, nephew's, neighbor's friend name? What? How do we get this? Bari mu duba hint din me suka ce mu duba. Suka ce, is there any security question that can be easily guessed? So I don't want to shine security questions. What is your favorite color? I think I'm guessing one of favorite color now. What is your first pet's current address? So color I'm guessing. It can be red, it can be blue, it can be anything. So amma ba mu san adadin iya nawa zamu testing wannan answer din ba kafin su locking them out su ce ba zamu iya resetting password din ba. So let's try blue. We can guess this, maybe. If it is wrong, zai ce mana is wrong. Actually incorrect. Try again. Can we try the same favorite color? Maybe red. Maybe this might return something. Incorrect. Maybe yellow. I don't know. I'm just guessing, because we are trying to guess stuff here. Incorrect. Maybe red, maybe white. I don't know. Will that work? Or black even? Hello. White beaver. Maybe black. Oh. Ya kamata in dinga saka favorite color din tukunna. Oh my god, that was so it means I have to go back. The one da na gama an ce black, and then continue. I
think we can easily brute force this or guess this. Not black, maybe white in the ne a baya. White, akwai orange, kada ku manta akwai other colors da yawa wanda ba mu testing ba. Not favorite color. Maybe now let's try orange or purple. Because no colors, so the color is not there. Well, orange, then maybe purple. Ha, that one is incorrect. Blue, many blue. On any ba. Yellow, maybe. Continue. Main yellow, but I don't know the security questions. What's your first pet's current address? This pet's current address. Wow. All right, so keep trying. Maybe I don't know, black, blue, red, orange, maybe green. Okay, green. Good. Success. So green is the question now. The password for Joseph has been reset to this. Kallai sai kana da website sai baka ba wannan website din tsaron da ya kamata ba. So idan maybe haka yayi hacking din wannan site din, wannan site din yana da alaka da security misconfiguration ne, saboda maybe baka configuring TTLS ko SSL ba, baka sa HTTPS ba, maybe ka sa wannan kuma maybe baka yi amfani da let's say wajan ko irin other plugins wanda za su kara maka security website ba, maybe kaman wajen let's say login attempt in ya kasance su uku baka saita shi da yanayin su uku ya yi disable ko kuma ya blocking wannan IP din ba, like things like that. Because they are all set to be security configuration. So da ya kasance an yi misconfiguring ba a saita su yadda ya kamata ba, so wannan shi yake causing vulnerability. Suka ce even if you download the latest up to date software, poor configuration could make your installation vulnerable. Ko da a ce ka yi downloading like latest version na softwares ko applications, idan ya kasance ba kai configuring yadda ya kamata ba, akwai yiwuwan za ka iya samun vulnerability. You can be vulnerable. Security misconfiguration include
poorly configured permissions on cloud services like S3 buckets. So yayin da muke yin video akan wato ainihin hack the box, mun yi bayani game da wannan S3 bucket din, and kuma kun ga yadda muka yi kokarin muka yi penetrating into it da sauransu. So akwai like configuration da maybe akan samu a cloud services wajen S3 bucket, like zaka iya misconfiguring ɗinta sannan a iya samun wato ainihin bug a cikinta. Idan aka samu bug, wannan bug na akan samu thousands of dollars. Okay, so having unnecessary features enabled like services pages, account or privileges. So like ka saka unnecessary enabled akan abubuwan da kamar suka shafi services, let's say kamar misali a kali ne suka kunna services SSH ba tare da ka sani ba, ko kuma pages din da bai kamata mutum ya gani ba kamar /admin, maybe a website din ka, let's say hausahackers.org/admin, da wanda ya je wannan page din zai iya ganin login permission din, like zai iya ganin login form din kai tsaye da zai iya kokarin ya brute forcing da sauransu, account da kuma other privileges da sauransu. Now, so baya ga haka akwai another thing wanda shine default account with unchanged password. Shine bayan ka saka ka girgira application din ko kuma ka sai sabon abu misali, sai ka dinga amfani da default password din ba tare da ka canza su ba. Wannan is a bad practice. Another thing is error message that are overly detailed and allow attackers to find out more about the system. Maybe 404 not found, sai bayyana wasu bayanai game da bayanan server din da sauransu. So not hidden HTTP security headers. Ba tare da amfani da HTTP security headers ba, shine irin su content length, like irin su host, all those stuff. Mun yi wannan bayani a yayin da muka episode na 7 ne ko na 6 yayin da muke gabatar da TryHackMe, za ku iya duba HTTP in details. So this vulnerability can often lead to more vulnerabilities such as the default credentials, giving you access to sensitive data, XML bimana external entity, the sauransu, or command injection or on admin pages. For more info, look at WASP top 10 every entry for security misconfiguration. That can do one room now, but we don't need to do that. Debugging interfaces, we don't need to read everything. So like just command / let's say IP address /console. Like one zai bayyana maka console din wannan web application now. I think me bayani game da console a baya. So just misali ne suke ba mu suka ce ga practical example, mu je port 86, IP address in target din mu a port 86. So dan na control sai dan na akan link din. Kada ku manta wancan wanda muke a port 85 ne. So kamar yadda na ce yawanci abubuwan sukan canza musu port ne based on kowane wato ainihin vulnerability. Now suka ce navigate to this and try to exploit the security misconfiguration to read the application source code. So me navigate zuwa ga wannan link din domin mu kokari mu duba security misconfiguration din, ko za mu iya karanta source code din, bi ma'ana code din application din. Navigate to this /console to access the Waxio console. No answer needed, zamu danna enter. So now a cikin wannan app din zan danna /console. I think based on abin da suka bamu zan danna enter. From here you can be able to access the console din da take kan wannan application din. So wannan Python web server ne wanda aka hada ta da Flask, wanda muke gani Flask to do app. So to do app shine kaman ka hada application din da zai ba from here ana to console when the following to execute lsla ko kuma ls-l command on the server. Import os semicolon print os.pop open /this blah blah blah. So wannan command ne wanda I think zan iya execute din shi ma a cikin terminal ɗina, inda zan ce python 3 enter, zai bude min python, zan yi paste din shi, in na dan enter za ku ga ya mun lsla, bi ma'ana ya mana amfani da operating system. Wannan shine operating system module. So ga wanda maybe ba su kallon video mu na Python, mun yi video game da wannan, you can go and check that out. Import os, sai muka yi terminating wannan line, muka ce print os.popen. pop open zai like executing terminal ne ko kuma cmd in the case of Windows. So ya muna executing lsla, sannan muka ce .read, yayi reading din shi. Yasa muke da kamar yanzu wannan ne kawai ce lsla.
so amma an kun lura ga a sama kunci a ƙasa sai da na fara running python na tabbatar da ina kan python dan sai na executing command din da suka bamu sannan ya bayyana mana wannan files din. To misali ne na mana wannan knowledge is light kwarai da gaske. What is the database file name with menene the one with the .db extension in the current directory. Menene sunan wato ainihin database file din nan wanda yake da .db extension a ƙarshen shi in the current directory a cikin import OS, print OS, cut the file. Okay. So the flag and THM, just a tiny misconfiguration. So this is our flag. So I think we can copy this, paste it right there. So this is very interesting. As you can see, mun riga da mun samu amsar wannan tax din. Kudan gafarce ni idan kuna jin background noise, that is something I cannot stop. Have fun for that, and I need to record this video like ya zama dole ne, so I don't know what to do about that. Control V to paste that, I think. Then that is that. Now let me just cut it, Control X and paste in dashi, and then Control V. So that is that. So kun ga just cutting muka yi, mun yi modify dan abu daya ne a ciki, which is the command din da muke amfani da shi, kawai muka yi modify, which is rather than lsla sai muka ce cut app.py. Then we can see the content of that file na app.py, da wanda muke gani Flask application ne gashi nan muna gani. Alright, so baya ga haka za mu je zuwa ga next vulnerability, which is vulnerability number 6. Vulnerable and outdated components. Wannan yana da alaka da outdated, bi ma'ana rashin yin updating din software din da kake amfani da su, wannan ma
company or entity or a program with a well-known vulnerability. Wani zubin like JP za ka iya samun wato ainihin company ko kuma like ma'aikatan da kake wa penetration testing sukan yi amfani da wato ainihin wani application ko kuma program ɗin da yake da vulnerability sosai a ciki. For example, let's say that the company hasn't updated their version of WordPress for a few years, and using a tool such as WP Scan, you can find that its version 4.6. Some quick researches will reveal that WordPress 4.6 is vulnerable to an unauthenticated remote code execution (RCE) exploit. And even better, you can find an exploit already made on ExploitDB. Ga link sun bayar. So like misali ne suka ce misali a wannan company din let's say ba su updating din WordPress website din su ko ce WordPress din da suke amfani da shi a website din su ba har na tsawon wasu shekaru, and using a tool like kai a matsayin ka na penetration tester sai kai amfani da tool din da ake kira WP Scan. I think ina da shi. So wannan tool ne wanda you can use it. Control D. I think I need to exit out of this. Ina da WP Scan. I think Control L, like WP Scan tool ne wanda zaka soke sudo apt install WP Scan zai soke maka shi a cikin Kali. So in ka amfani da shi, you can find its version. You can find that its version 4.6. like in ka amfani da WP Scan sai ka ga 4.6 ne, and kuma wani research da aka yi a baya ya tabbatar da WordPress version 4.6 is vulnerable to an unauthenticated remote code execution. Like WordPress 4.6 yana da wani vulnerability wanda yake ba mutum daman executing code remotely, shi ake kira da RCE ko kuma remote code execution. Bi ma'ana daga nan inda kake zaka iya executing like system commands kamar yadda muke a command injection a baya. So and even better, you can find an exploit already made on that. Za kuma ka iya samun exploit da aka riga da aka hada a ExploitDB ko kuma ce exploit database websites. So ga link na sun ba duka zaka iya daddanna. So like we don't need to read all of this, but based on this company me suke nufi like rashin yin update a ma'aikata ko a company akan iya samun vulnerabilities inda sun dade ma da aka samu su, maybe su kamfanin ba su updated din application din su ba ko kuma software din wannan da suke amfani da shi. So we don't need to read everything, but just understand that wannan yana da alaka da rashin yin update, akan samu vulnerabilities inda an riga da an same su a baya. So based on this vulnerability, vulnerable and outdated component, the one exploit da zamu duba. Recall that since this is about known vulnerabilities, most of the work has been done for us. Our main job is to find out the information of the software and research it until we can find an exploit. Let's go through that with an example web application. So ga wani web application sun bamu Nostromo web server ne kamar yadda muke ganin ta anan, Nostromo 1.96. Then nam iya duba ExploitDB don mu ga wato ainihin bayanai game da ita kanta RC da aka samu, ma'ana exploit da aka samu game da wannan version din. So ta yi zuwa yanzu ana amfani da latest version 5, which is the latest version. So ta yi ba ta da wannan wato ainihin vulnerabilities din ko exploits din da muke gani wanda they back the 2020 and 2020 wanda gani wannan file din wanda yake son ExploitDB gashi anan mu kwafo code din, amma ba mu iya kwafowa ba za mu iya downloading din shi. In muka download din shi sai mu run din shi python-.py ko kuma mu amfani da python 3 sunan file din .py da sauransu. So like gashi dai suna ba mu misali with this. So python 3 sai mu amfani da localhost a port 80 ib, like yanda nan da zamu execute wannan exploit din ne. Boom, we have remote code execution mun riga da mun samu. So like wannan suna just ba mu misali ne akan abin da zamu yi a wannan na gaba, which is the vulnerable and outdated component lab. Suka ce mi accessing port 84 don danna control sai danna akan link din zai bude mun port 84. So wannan workshop console din mun riga da mun gama da shi. I think I'll close that. Now ga port 84 no IP address on port 84 yana running. Welcome to online CSE bookstore. This site has been made using PHP with MySQL procedural functions. The layout use Bootstrap to make it more responsive. It's just a simple web
app. So duka alamu ya kusan karewa, kunci time din da muka dauka ya kusa karewa, which I believe we can extend. Can we see that? 2007. So amma bari mu karanta me suka ce me. What is the content of the opt/flag file? Well, let's quickly navigate to that. Akan IP din sai mu pasting control V /opt/flag file. Let's then enter. Okay, maybe you can get something. Okay, suka ce not found. Apache 2.4.5 Unix server at this yana ba mu error. So what is going on? A hint. You know, it's a bookstore application. You should check for recent unauthenticated bookstore app RCEs. Well, so I'm here googling one of unauthenticated bookstore app RSCs. I'm here googling one, maybe you can get something. Maybe an exploit, and then the control V. A cikin sabon tab, and then enter. So since we don't know which bookstore we are talking about, let me Google and then based on the result and the we'll be able to do something about that. So look at Alamu in wasp can 3 episodes. I'm episode maybe. So ban san and kuma like this one is like so because mana karanta one by one, which is very useful. You go in publisher, maybe you can get something out of there. Online bookstore 1.1 authenticated. Mana one abaya exploit DB. So let me just quickly done now akan wannan, maybe them is some exploit regarding this online bookstore 1.0. Wow. Online CSC bookstore. Sunan bookstore din kenan. Ha. Oh. Na danna akan wannan. Okay, wannan ya kamata mu duba. GitHub page. Okay. List of publishers. Wow, look at so many publishers in the ski. CSC bookstore. I think. So we have 2 minutes, I think. Also. 1 minute. No. So yanzu na dole sai mun samu RC remote code execution wannan server ita sanan mu je wannan directly /flag from some flag. Yeah, so how do you do that? I think that's then you can be able to check the exploit, which is excellent for it. So let me just add one out because we only have 1 minute left. Maybe that will help. Okay, we have 1 hour now. Unlike bookstore 1.1 exploit. So wannan shine code din. Za mu iya downloading dan yadda na akan ina download button din nan ne. Vulnerable app exploit. Oh my god, bai gama ba, but akwai wajen da in ka danna download zai maka downloading. Sannan ka ga dama ka iya kwafan code din gaba da domin ka yi okay, ga wajen copy can just copy here. I think yes. Then 7.py domin python file ne. Then paste abin da muka kwafa gaba daya. So but the main thing da mu canza shine za mu canza yanayin yadda yake aiki, which is akwai wajen da ba commenting ba.
so zamu control S to save. Then domin run din shi zamu iya python 3 akan let's say 477.py. Will that work? Okay, sun ce mai amfani da URL. Okay, tag H help kenan, muga help menu na control L. Let me do this full screen. So sun ce zamu amfani da URL, the URL of the target, then kaza show this help menu. Okay, so now abin da zai faru shine bayan mi wannan zamu iya cewa tag ba URL din ba, just me pasting http :// IP address din mu wanda shine wannan machine din, like from here we can see this. Okay, had the port port 84 ne, right? Control V. Okay, so now I think that will be all. I'm gonna enter. Will that work? Attempting to upload PHP website. Yes or yes? Okay. Flag the text on the directory down. So let me cut in it. Let me check cut. Then you paste and say flag the text. Good. But it's not my fault. So this is our flag. One shine flag demo. Yeah. Oh my god, TryHackMe is very interesting. Hey. With this now we are learning a lot of vulnerabilities, a lot of ways to hack into systems. Legally, we're talking about penetration testing here, or ethical hacking. So that is that. So I think due to like on a video, I don't know how long it is, but let me check. Maybe it's almost 1 hour. So zamu dakata anan, zamu ci gaba da last vulnerability wanda shine na 7, 8, 9, 10. So guda uku magama. Mun riga da mun yi guda 7 yanzu. So zamu dakata anan insha Allah. Duka da wannan zan ce sai mu tare da ku a next episode, which is episode 12, wanda zamu ci gaba da WASP top 10 vulnerabilities din nan. Ina fata kun karu da abubuwa daban-daban da kuma technologies daban-daban da kuma wasu method da techniques da ake bi wajen wato exploiting computer ko ai hacking din computer. We're talking about legally anan. Okay, so now duka insha Allah duka anan zamu kawo karshen wannan video. Idan ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, mana onka da kai like wannan video, ka taba mana subscribe button, sannan kai sharing video zuwa ga yan uwanka, abokananka domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani karin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, ba ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section din wannan video ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.